Once again, we are going to talk about world wonders in Unit 8 of your workbook. අපි world wonders ගැන කරේ pupils book Unit 8 එකේ. දැන් workbook එකෙත් ඒකමයි කරන්නේ. Wonders around us. Let's see what activities we have to do based on the world wonders. අපිට ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්න තියෙන්නේ words තෝරලා මේ ටික පුතාලා මතක් කරගන්න. දැන් 7 world wonders අලුතෙන් name කරානේ. ඒක අපි මතක් කරගමු ඒ නම් ටික. Find the new 7 world wonders of the world in the following table. Christ the Redeemer, you remember that it's situated in Brazil. Great Wall of China, Machu Picchu, Colosseum, Petra, Taj Mahal and Chichen Itza. අපි ඒ වචන ටික දැන් තෝරන්න යන්නේ, හොයන්න යන්නේ මේ අකුරු අතරේ කොහෙද හැංගිලා ඉන්නේ කියලා ඒ වචන ටික. I think you can see the word Taj Mahal here. You can do it faster than me. පුතාලට පුළුවන් වෙයි ඉක්මනට තෝරගන්න ඒ වචන ටික තැනින් තැන බලන්න හිමීට. Colosseum කියන එක මෙතන තියෙනවා. ඉටලි වල තිබ්බ කොලොසියම් එක ගැන කියපු විස්තරේ description එක දුවලා පුතාලට මතක ඇති. ඊළඟට Chichen Itza, you can go back to your pupils book and read about these places and try to remember what we learnt about these places. අපි man-made structure එකක් විදිහට space එකෙන් පේන එකම world wonder එක එකම structure එක Great Wall of China කියලා කරා. And that word is here. You can also see Petra here. Can you also remember the statue? Christ the Redeemer. An icon of Brazil. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and we have to find one more. Machu Picchu is the other one. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, the 7 new world wonders which were voted by people. මතකයිනේ පුතාලට vote එකෙන් තමයි ඒවා තෝරගත්තේ. ඉස්සෙල්ලාම 200 දාව list එකේ ඊළඟට 21 වෙලා මේ ටික තෝරගත්තා. Activity 2, here are the things that Vihanga did before coming to the exhibition. මේ විදිහම schedule එකක් කරලා අපි මොනවද කරේ? එක එක අවස්ථාවල past time එකේ එක එක අවස්ථාවල කරපු actions in progress, කරමින් පවතින actions. කොහොමද අපි ලියන්නේ ඒ ගැන කියන එක අපි කෙරුවා. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි මේක ආපහු මේ වගේ ෂෙඩියුල් එකක් අපිට තියෙන්නේ. 7 to 7:30 am had breakfast. හැම තැනදීම අපිට පේනවා ඩියුරේෂන් එකක් තියෙනවා. ඩියුරේෂන් එකක් කියන්නේ යම්කිසි කාල පරාසයක් තියෙනවා මේ ඇක්ෂන් එකට. තනි වෙලාවක වෙච්ච ඇක්ෂන් එකක් නෙවෙයි. ඒ වගේම හැම තැනම මේ වචන වලින් had, ironed ඒ වචන වලින් අපිට පේනවා මේවා past එකේ වෙච්ච action කියලා. අතීතයේ යම් වෙලාවක් ඇතුළත වෙච්ච action duration එකක් ඇතුළත තනි මොහොතක action එකක් නෙවෙයි. 7:30 to 7:45 ironed the shirt. shirt එක iron කරා. 7:45 to 8:40 helped the mother. අම්මට උදව් කරා, helped mother. 8:15 to 8:45 helped father to arrange the barrels. එතකොට තාත්තටත් උදව් කරලා තිනවා. 8:45 to 9 got ready to come. එන්න ලෑස්ති වුණා. got ඔක්කොම past. 9:30 to 9:55 travelled by bus. බස් එකේ ගමන් කරා. 9:55 to 10:05 looked for a three-wheeler. three-wheeler එකක් බැලුවා. තියෙනවද කියලා යන්න three-wheeler එකක් තියෙනවද කියලා බැලුවා. Now write what Vihanga was doing at these times. Then me was doing කියන එකෙන් අපි දන්නවා අපිට කරන්න තියෙන්නේ was එක verb and
ing. අපි ඉගෙන ගත්තු එක දැන් පුතාලට මතක් වෙන්න ඕනේ past continuous tense. දැන් මෙතන විහංග නිසා එක්කෙනා නිසා දිගටම was එන්නේ. හැබැයි කිහිප දෙනෙක් කරොත් එතන මේ was වෙනුවට were වෙනවා. මේක තමයි past continuous tense එකේ අවශ්‍ය වෙන structure එක. 7:40 විහංග was having breakfast at 7. 7:40 විහංග කර කර හිටියේ මේ දෙක අතරේ වෙලාවක්නේ. එතකොට he was ironing. Clothes. Then we have helped the mother. අටයි කාල වෙනකන්. එතකොට අට වෙනකොට කර කර හිටියේ helping the mother. He was helping mother. තාත්තටත් යම් අවස්ථාවක උදව් කරා. What was he doing by 8:30? මෙතන තියෙනවා 8:30 හරියේ 8:15 වල ඉඳන් 8:30 වෙනකන් 8:45 වෙනකන්. ඉස්සෙල්ලාම 8 වලදී කර කර ඉඳලා තියෙන්නේ helping the mother, ඊළඟට helping the father to arrange the barrels. මොනමටද කියලා ලිව්වේ නැතත් අපිට ලියන්න පුළුවන් he was helping father කියලා. Then by 8:50 am what was he doing? මෙතන තියෙනවා 8:50 වෙනකොට එන්න ලෑස්ති වුණා. got ready කියලා තියෙනවා. ඒක දැන් අපි he was getting ready කියලා වෙනස් කරන්න ඕනේ. මෙතන අපි කරලා තියෙනවනේ structure එක getting ready. ing verb එකක් අවශ්‍යයි past continuous tense එකට. ඊළඟට traveled කියලා past verb form එක තියෙනවා. ඒක අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? 9:45 වෙනකොට travel කර කර හිටියනේ, කරමින් හිටියා. ඒක ලියන්නේ කොහොමද? he was traveling by bus. Name. What was he doing by 10? Looked for a three-wheeler. කරමින් හිටියා කියන්නේ කොහොමද? He was looking for a three-wheeler. මෙතන පුතාලට පේනවා hyphen එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි compound nouns උත් කරා. එක් වර්ගයක් තමයි hyphen එකක් දාලා ලියන compound nouns. එතෙන්ට example එකකුත් මෙතන ලැබුණා. Now we have activity 3 and the word past continuous is also written again, but we know what it means. Write the verb in brackets in the past continuous tense. What you do when he arrived. දැන් අපි question එකක් මෙතන ලියනවා. question form එක කොහොමද එන්නේ? you කියනකොට were එන්න ඕනේ. එතකොට අපි මෙතන දාමු what were you doing when he arrived? මෙතන watch කියන එක දීලා තියෙනවා. she watched TV at 2 o'clock. එතකොට sentence එක positive ඉස්සෙල්ලා question. එතකොට was she කියන එක singular නිසා she was TV at 2 o'clock. They blank not sleep at 5 o'clock. ඒගොල්ලෝ පහට නිදාගත්තේ නෑ කියන එක, නිදාගෙන හිටියේ නෑ කියන එක අපි negative sentence එකක්. They were not sleeping
at 5 o'clock. Callum work when I telephoned. මම ටෙලිෆෝන් කරන වෙලාවයි Callum වැඩ කරමින් හිටියා කියන එක තමයි කියන්න වෙන්නේ. Callum was working when I telephoned. Raman blank study science while they were studying history. ඒගොල්ලන් ඉතිහාසයේ පාඩම් කරනකොට රාමන් සයන්ස් තමයි පාඩම් කරමින් හිටියේ. එතකොට was studying කියනවා. එතකොට was studying කියලා අපිට එතන ලියන්න පුළුවන්. Now we have done different types here. Question. What were you doing කියනකොට question එකක් ප්‍රශ්නයක්. She was watching TV. එතකොට එක positive statement එකක්. යමක් කෙරුවා කියලා කියන විදිහක්. ඒ වගේම negative statement එකක් තියෙනවනේ අපිට. ඒ කියන්නේ කෙරුවේ නැහැ කියලා කියන විදිහ. They were not sleeping at 5 o'clock is a negative statement. Then we have number 6. Not pay attention during the presentation. During කිව්වම අපි දන්නවා යම්කිසි දෙයක් කෙරෙන වෙලාව ඇතුළත presentation එකක් යන වෙලාව ඇතුළත මම අවධානය යොමු කරමින් හිටියේ නැහැ. මෙතන negative sentence එකක් තියෙන්නේ. attention කියන්නේ අවධානයනේ. එතකොට I was not paying attention during the presentation. Then we have number 7. It's a question. Sandali talk during the lesson. එතනත් during කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේ පාඩම යන වෙලාව ඇතුළත සඳලි කතා කරමින් හිටියද? සඳලි කියන්නේ singular subject එකක්. එතකොට was Sandali talking ing verb එක එනකොට talking during the presentation, during the lesson. We blank not cook when he walked in the door. එතකොට අතීතයේ past එකේ එක ක්‍රියාවක් තියෙනවා walk. එයා ඇතුළට ආව දොරෙන්. ඒ වෙලාවේදී මෙන්න මේ දේ කරමින් හිටියේ නෑ කියලායි මෙතන not negative එකක්නේ. not කියන එකෙන් කියන්න වෙන්නේ. එතකොට we were not cooking. we කියන්නේ plural subject එකක් නිසා was නෙමෙයි were. ඒවා පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න. we were not cook එක cooking වෙනවා past continuous නිසා. when he walked in the door. Niza blank play the piano at 3 o'clock yesterday afternoon. ඊයේ 3ට දවල් 3ට මෙයා මේ නිසා කියන්නේ ළමයිගේ නමක්නේ. පියානෝ එක ප්ලේ කරමින් හිටියා කියන එක. එතකොට මෙයා singular. එක්කෙනෙක් නම් singular නේ. Niza was playing the piano at 3 o'clock yesterday afternoon. I blank make a kite with my brother when mother called us. එතකොට අම්මා කතා කරන වෙලාවේ called කියනකොට අපි දන්නවා past එකේ වෙච්ච මොකක් හරි ඒ activity එකක් යම්කිසි ක්‍රියාවක් කතා කරා කියන එක. ඒ කතා කරනකොට අම්මා අපි මේ kite එකක් හදමින් හිටියා, සරංගලයක් හදමින් හිටියා. I කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට I was making a kite with my brother when mother called us. Then look at activity 4 where you have to make questions. දැන් අපිට ප්‍රශ්න හදන්නයි තියෙන්නේ using the past continuous form. කෙලින්ම දැන් දීලා තියෙනවා past continuous form එකෙන් හදන්න ඕනේ ප්‍රශ්න කියලා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නිසා අපි පටන් ගන්න ඕනේ was නැත්තම් were වලින්. ඒකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම continuous නිසා අපි ing verb එකක් දාන්න ඕනේ කියලා හොඳටම දන්නවා දැන්. you කියනකොට අපි was were දෙකෙන් were දාන්න ඕනේ. singular උනත් plural උනත් you කියන pronoun එකත් එක්ක were එන නිසා you talk with your friends. talking වෙන්න ඕනේ talk එක නේද? මොකද ing verb එකක්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ.
යාළුවොත් එක්ක කතා කරමින් හිටියද? Were you talking with your friends? They laugh at the cinema. ඒගොල්ලන් සිනමා එකේදී hina වෙමින් හිටියද කියලාදනේ අහන්න තියෙන්නේ. they කිව්වම ඔවුන් plural එකක්නේ. එතකොට ආපහු were they laughing at the cinema? Number 3, you shop with your cousins. Cousins lat එක්ක සාප්පු සවාරි ගියාද? Were you shopping with your cousins? ඇයි අපි were කිව්වේ? you එකට were එන බව අපි කොහොමදත් දන්නවා. එතකොට අපි ලියමු were you shopping with your cousins? Now we have he ran when he saw the dog. Dog දැක්කම එයා දිව්වද දුවමින් හිටියද කියන එක තමයි අහන්නේ මෙතන. he කියනකොට singular නිසා අපිට was වලින් පටන් ගන්න වෙන්නේ. run කියන verb එක running වෙනවා. එතකොට was he running when he saw the dog? He danced at the party. party එකේ ඔහු dance කරමින් හිටියද කියලා තමයි අපිට අහන්න වෙන්නේ. dance කියන verb එක දීලා තියෙන හින්දා අපි දන්නවා dancing එන්නේ. he එකට was එන්නේ. was he dancing at the party? Don't forget the question mark at the end. And now we'll look at a few more additional examples like this. Manisha sing during the interval. Then ප්‍රශ්නේ වෙන්න ඕනේ sing. සින්දු කියනවනේ. Manisha interval එකේ සින්දු කීකේ හිටියද කියලා තමයි අපිට අහන්න වෙන්නේ. So we can write was Manisha singing during the interval? Then we have you do homework when I called. මම call කරපු වෙලාවේ කියන එකනේ when I called කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් were you කියනකොට ඉන්න ඕනේ were නිසා were you doing homework when I called? දැන් පුතාලා හුඟක් examples කරපු නිසා මේවා තනියෙන් කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. කරලා ඉවර වෙලා answers හරිද කියලා බලන්න. Your mother make dinner when we arrived. Was your mother making dinner prepare කරමින් හිටියද? making dinner when we arrived. අපි පැමිණෙන අවස්ථාවේදී. Children laugh in the English period. English period එක වෙලාවේ ළමයි hina වෙමින් හිටියද කියලා තමයි අහන්නේ. Were the children the එකක් දාන්න වෙනවා. Were the children laughing
in the English period. Question mark. Two boys quarrel when the teacher came. එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් මේ ළමයි දෙන්නෙක් ගැන කියන්නේ were the two boys quarreling when the teacher came. When the teacher came. Teacher එන වෙලාවේ ළමයි රණ්ඩු වෙමින් හිටියද කියලා අහනවා. After doing those questions, we can move on to activity 5. Underline the compound nouns in the following sentences. Compound nouns කියනකොට අපි වචන දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා හදන nouns කියලා ඉගෙන ගත්තා. සමහර වෙලාවට nouns දෙකක්, සමහර වෙලාවට noun and adjective. ඒ වගේ එක එක word classes එකතු වෙලා compound nouns හැදුණා. Is this the bus stop for the number 122 bus? මෙතන bus and stop එකතු වෙලා හැදුන bus stop තියෙනවා. We can see fireflies at night when it doesn't rain. Fire and flies එකතු වෙලා fireflies හැදිලා තියෙනවා මෙතන වචනේ. Sri Lanka plays football for the World Cup. එතකොට foot and ball එකතු වෙලා football කියන game එකේ නම හැදිලා තියෙනවා. We always get holidays on full moon poya days. අපිට නිවාඩු හම්බෙනවනේ පොය දවසට. අර full and moon කියලා එකතු වෙලා full moon කියලා වචනයක් හැදිලා පේනව නේද? එතකොට full moon කියන එක මෙතන compound noun එකක්. Some schools don't have blackboards nowadays. Black and board එකතු වෙලා blackboard හැදිලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඉස්කෝලවල whiteboard තියෙන නිසා blackboards නැහැ කියලායි කියන්නේ. එතකොට මෙතන single word compound words උත් තියෙනවා. ඒ වගේම two words වලින් එන compound nouns උත් තියෙනවා. Single word compound nouns and two word compound nouns කියන දෙකම මෙතන examples වල තියෙනවා. We always eat breakfast at 7 a.m. Break and fast එකතු වෙලා breakfast හැදලා තිනවා උදේ 7ට හැමදාම breakfast ගන්නේ. The kind well-wisher donated a washing machine to the hospital. මෙතන තියෙනවා well-wisher කෙනෙක් අපිට නෑදෑයෙක්ෝ යහළුවෙක්ෝ කිසිම සම්බන්ධයක් නැතුව ත්‍යාග ලබා දෙන අපිට අවස්ථාවලදී උත්සව අවස්ථාවලදී ආධාර ලබා දෙන එහෙම ඉන්නවනේ සතුටින්ම උදව් කරන well-wishersලා. එහෙම එක්කෙනෙක් ප්‍රදානය කරාලු washing machine එකක්. හැබැයි මෙතනක් තියෙනව නේද? compound noun එකක්. එකම වාක්‍යය ඇතුලේ දෙකක් තියෙනවා. ආකාර දෙකක compound nouns දෙකක්. එකක තියෙනවා hyphenated. hyphen එකක් එක්ක ඊළඟ එක hyphen එකක් නැතුව. Some prefer practicing in the river, but some like the swimming pool. So you have the word swimming and pool coming together to make the word swimming pool. We have done that even when we did examples in the pupils book. I like to get up at sunrise. Sunrise, sun and rise කියන වචන දෙක එකතු වෙලා ඉර නගින වෙලාවට උදේට ඉර පායන වෙලාවට මම නැගිටින්න කැමතියි කියලා තියෙනවා එතන. I like to get up at sunrise. You need a haircut, said teacher to her student. So the student must have had a little long hair and the teacher told that he needed a haircut. Hair and cut කියන එක එකතු වෙලා haircut කියන වචනය හැදිලා තිනවා compound noun. Match the items on the right to the items on the left to form compound nouns. මෙතන තියෙන වචන අපි බලමු එකතු කරලා compound nouns හදන්න කොහොමද match කරන්න කියලා. What are the words we have here? Police, wall, basket, bed, dining, lady, washing, hair, water, green. And here what are the words we have? Machine, cut, table, paper, car, ball, bug, room, house,
tank. Now let's join these words to make compound nouns. We have a police car. Then we can have the compound noun wallpaper. Of course, we can have basketball, the name of a game. Bed, bedroom, nidana kamare. Dining table, kama kana mesaya. Lady, we have a ladybug here and a washing machine, which we had in the previous example too. Then, of course, we can have a haircut when our hair is too long. Haircut. Water. Water කියන එකට අපිට දාන්න පුළුවන් water tank. වතුර ටැංකියක්. Greenhouse කියන එක ඊළඟට compound noun එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. Greenhouse. අපි ඒ පැලවලට අවශ්‍ය සාධක හදලා සුදුසු නැති පරිසරවල පවා අපි greenhouse කියන concept එක පාවිච්චි කරලා එක පැල වර්ග වවනවා. එතකොට ඒ වගේ compound nouns හදන්න පුළුවන් වචන එකතු කරලා. We have to find more compound words now from here. Activity 6, form compound nouns by using the following words. අපිට මේ වචන පාවිච්චි කරලා compound nouns හදන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ pan and cake පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් pancake වගේ වචනයක්. ඒ වගේම තව man කියන එක පාවිච්චි කරලා හදලා තියෙනවා ගොඩක් වචන හදන්න පුළුවන් policeman වගේ වචන. ඒ වගේම bowman කියලා හදන්න පුළුවන් bowman. මෙතන තියෙන වචන වලින්මත් ගොඩක් ඒවා හදන්න පුළුවන්. තව වෙනම ඇතුළත් කරලා මෙතනට ලිස්ට් එකට එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. snowman කියලාත් කියන්න පුළුවන්. බලන්න man කියන එකෙන් කොච්චර හදන්න පුළුවන්ද වචන snowman. අපි room කියන එක ගත්තොත් bedroom කියන වචනය හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තවත් හදන්න පුළුවන් snowball කියන එකත්. snowball. තවත් අපිට ඒ වගේ මෙතනින් වචන හොයලා හදන්න පුළුවන් ball, man. ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ball, man වගේ වචන. අපි ගත්තොත් lamp කියලා table lamp වගේ වචනයක් අපිට ගන්න පුළුවන් fitting table කියන වචනය අරගෙන. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් තව flag, cool, foot. foot කියන එකෙන් ගන්න පුළුවන් footprint කියන එක. පා සලකුණු කියන එක footprint කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට fire කියන එකටත් පුළුවන් ගිනි නිවන බටයින්ට අපි fireman කියලා කියනවා. එතකොට ගොඩාක් තව අවස්ථාවල් අපි දකිනවා man කියන වචනය සම්බන්ධ කරලා compound nouns හදන වෙලා හැටි. එතකොට තවත් මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන තියෙනවා. අපි cake and pan පාවිච්චි කරා. සමහර වචන මෙතෙන්ම ගත්තා. සමහර වචන අපි footprint වගේ තැන්වලදී print කියන වචනය වෙනම ගත්තා. football කියන එකත් මෙතනින්ම ගන්න පුළුවන් එකක්. ball තියෙනවා, foot තියෙනවා, football කියන එක මෙතනින්ම ගන්න පුළුවන් එකක්. firefly කියන එක අපිට fly කියන එක පිටින් අරගෙන හදන්න පුළුවන්. මීට කලිනුත් අපි මේ වචනේ පාවිච්චි කරා. fireman කියන එක මෙතන තියෙන වචන දෙකකින්ම අපි පාවිච්චි කරලා හැදුවා. firefly කියන එක පිටින් වචනයක් අරගෙන හැදුවා. shoe කියලා තියෙනවා. අපි දන්නවා shoe flower කියලා මලක් තියෙනවා. shoe flower. ඒකත් අපි sunflower, shoe flower වගේ මලක නමක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. boatman කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. man කියන වචනෙන් boatman. boat and man එකතු වෙලා boatman කියන වචනෙත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් compound noun එකක example එකක් හැටියට. Then we can also have rainfall. අපි වර්ෂාපතනය කියලා කියන්නේ. rainfall
We also can use the word flag. එතට flag post කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒකත් අර table lamp, shoe flower වගේ වචන දෙකේ compound noun එකක්. අනිත් ඒවා නම් තනි වචනේ compound nouns. එතකොට අපි mark කරොත් මේ hyphen එකක් නෙමෙයි අපි underline කරමු වචන දෙකේ ඒවා flag post, footprint, shoe flower වගේ ඒවා වචන දෙකේ ඒවා අනිත් ඒවා pancake, policeman වගේ ඒවා තනි වචන ඒවා ඒ විදිහට පුතාලා තවත් compound nouns හොඳට වැඩිපුර ලියලා මේ වචන එකතු කරලා තවත් වචන පිටින් එකතු කරලා ලියලා පුරුදු වෙන්න. And now we can move on to the next activity. Activity 7. Rewrite the following jumbled words to form compound nouns. එතකොට මේ තියෙන අකුරු jumble වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාරු වෙලා තියෙන අකුරු ඒවා එකතු කරලා අපිට compound noun එකක් හදන්න තියෙනවා. Here we can write the word look out. And here we can write the word everybody. බලන්න මේ වචනවල අකුරු මාරු කරලා තියෙනවා. එකතු කරලා කොහොමද ලියන්නේ කියලා අලුත් වචනයක්. මෙතන however කියන වචනය හදන්න පුළුවන් මේ අකුරු වලින්. anyway කියන එක හදන්න පුළුවන්. මෙතන පුළුවන් forever. මෙතන however කියන වචනය හදන්න පුළුවන් මේ අකුරු වලින්. eyelash කියන එක හදන්න පුළුවන්. මෙතනින් හදන්න පුළුවන් wherever කියන එක. ඒ වගේම someday කියන එක මෙතන හදන්න පුළුවන්. මෙතන doorway කියන එක හදන්න පුළුවන්. මේ අකුරු වලින් හදන්න පුළුවන් afternoon කියන එක. මේ විදියට අකුරු jumble කරලා තියෙනකොට සමහර වෙලාවට අපි කරනවා words jumble කරලා sentence එකක් ඇතුලේ order එකට හදලා හරි sentence structure එකක් හදනවා. මෙතන තිබුණේ වචනය ඇතුලේ letters jumble කරලා ඒකේ order එක හදලා හරි වචනයක් හදනවා. Let's read the words again. Look out, anyway, however, forever, eyelash, someday, wherever, doorway, afternoon, everybody. In activity 8, you have a few pictures. So we have to write sentences based on the picture clues. Yesterday was a holiday. This is what happened at 10 o'clock in the morning. එතකොට ඔක්කොම past වෙලා තියෙන්නේ yesterday. Look at the picture clues. Write a sentence under each using the past continuous tense. So you have to write sentences using the past continuous tense. Vihanga, Rajesh, Malit play hide and seek. කිහිප දෙනෙක් ඉන්න නිසා අපි was the word දාන්නේ දුවලා පුතාලා දැන් හොඳටම දන්නවා plural වෙනකොට were එතකොට Vihanga, Rajesh, Maliti and Maliti were playing hide and seek. Then we have Nipuni and her mother. මේ දැන් ඇස් වහගෙන ඉන්න හින්දා අපි දැනගත්තේ මේ hide and seek කරන්න කියලා හැංගි මුත්තම් කරනවා කියලා. මෙතන මොනවද කරනවා කියලා පේන්නේ cooking නේ. කොහොමද දීලා තියෙනවා වචනේ පින්තූරෙත් තියෙනවා. ඉන්නේ කවුද කියලා බලමු. Nipuni and her mother. එතකොටත් දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. Nipuni and her mother were cooking. දැන් මේ වගේ තව pictures
ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒවා කරන්න කලින් හොඳට මතක තියාගන්න මෙතනදී අපි පළවෙනියටම ලියපු sentences දෙකේ මොනවද මතක් කරගත්තේ කියලා. දැන් මෙතන කීප දෙනෙක් ඉන්නවනේ. විහංග, රාජේෂ් and මලිති කියලා. එතකොට අපි 3 දෙනෙක් නිසා were කියලා දැම්ම. were playing hide and seek. මෙතනත් දෙන්නෙක් ඉන්න හින්දා නිපුණි and her mother were cooking කියලා දැම්ම. දැන් නිපුණි නැතුව මෙතන mother විතරක් හිටියනම් නිපුණි's mother was cooking කියලා දාන්න පුළුවන්. We'll move on to the next picture now. Then we have the father. So father කිව්වම එක්කෙනයිනේ. Singular. Father was reading a newspaper. Then we have some friends watch TV. සමහරු TV බල ඉඳලා තියෙන්නේ. Some friends were watching. TV. Then we can see Kamalini and her grandmother were planting. Then what were Aruna doing? He was waiting for a bus. You can say Aruna was waiting for a bus. And then we have 2 more pictures. What was Kalpani doing? I think she was feeding the birds. You can see it here and you can see that she's keeping food on a tray kept for the birds on a branch. So we'll write that. Kalpani was feeding birds. Then we have Mr. Somapala. I think he was washing the car. Yes, it's very clear that he was washing the car. The picture shows that Mr. Somapala was washing the car. Finally, we have a poem. We have done a lot of activities up to now. Let's wind up the lesson by doing a poem. It's about a birthday party. When I reached my home at 7, Max was playing the guitar. එතනත් අපි ඉගෙන ගත්ත grammar point එක highlight කරනවා. අපි මම ගෙදර එනකොට 7ට Max guitar එක play කර කර හිටියා. මොනවද ජේන් කර කර හිටියේ? Jane was sitting on the table eating pickles from a jar. එක එක්කෙනා කර කර හිටපු දේවල්. මාක් පියානෝ එක ළඟ ඉඳගෙන හිටියා. And then it says, what was he doing? Playing sonatas for Louise and my parrot Paul was singing. මෙතන ආපහු තියෙනවා past continuous එකක්. parrot සින්දු කියමින් හිටියා. all the tunes and melodies. Singing all the tunes. ඔක්කොම ලස්සන තාල music එකට වගේ sing කර කර හිටියා. Bob was sleeping under the table. මොනවද Bob කර කර හිටියේ? table එක යට නිදාගෙන හිටියා. He couldn't even stay awake and my dog was in the kitchen eating up the birthday cake. Dog was eating up the birthday cake. He was in the kitchen eating up the birthday cake. හරිම වැඩක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම වෙන අතරේ dog මොකද කර කර ඉඳලා තියෙන්නේ? birthday cake එක
කකා ඉඳලා තියෙන්නේ kitchen එකට වෙලා. What was happening at the birthday party? අපිට මේ වෙච්ච දේවල් ලියන්න පුළුවන්. Max was playing the guitar. Jane was sitting on the table. Jane was sitting on the table and she was also eating pickles from a jar. Mark was sitting at the piano. Mark was playing the piano. Directly we can write what they were doing. And also we can write that she was eating pickles from a jar. Jane was eating pickles. Then also we can say that Mark was sitting at the piano and playing sonatas. අපි ඒක එකතු කරලා ලියමු මාක් මොනවද කර කර හිටියේ කියලා. Mark was playing the piano. Then we have the parrot. The parrot was singing and Bob was sleeping under the table. Bob was sleeping under the table also is a sentence you can write, and finally you can write the dog was in the kitchen eating up the birthday cake. So the dog was eating the birthday cake. We'll write that as the final sentence. You can write more. The dog was eating the birthday cake. And I think you have written all these sentences very well because we have practiced the past continuous tense quite a few times. That is the last activity in this unit. Did you do all the activities? If you missed any activity, you have to go back and do them. අද කරපු දේවල් වලින් විශේෂයෙන්ම past continuous tense එකයි ඒ වගේම compound nouns උයි හොඳටම revise කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන අපි vocabulary කියන අලුතෙන් වචන ඉගෙන ගත්තා. මම pupils book එකේ කියපු විදිහටම අර වචන list එකක් ලියලා තව වැඩිපුර ඒ list එකට එකතු කරලා vocabulary කියන්නේ වචන මාලාවත් වැඩි දියුණු කරගන්න පුතාලා උත්සාහ කරන්න ඕනේ. Complete your writing books and also the workbook activities.